Okay, let's close our eyes and go in. Cerremos los ojos y vamos hacia adentro. Breathing in. Inhalando. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. Going down into our hearts. Yendo hacia abajo, abajo dentro de nuestro corazón. Praise love. Alabanza al amor. For this moment. Por este momento. In its perfection. En su perfección. And slowly open your eyes. Y despacito abrimos los ojos. You know, the power of being in the present moment El poder de estar en el momento presente, and anchored in consciousness anclados en la conciencia, can change everything. puede cambiar absolutamente todo. Because we're always worrying about the future, Porque siempre estamos preocupándonos por el futuro, regretting the past, arrepintiéndonos del pasado. and we're never actually present enough to enjoy this moment. Y jamás estamos lo suficientemente presentes como para disfrutar este momento. And that's why the first facet Y es por esto que la primera faceta is the most important facet. es la faceta más importante. Because when we start to live in the present moment, Porque cuando empezamos a vivir en el momento presente, when we start to appreciate cuando empezamos a apreciar what we have aquello que tenemos and how wonderful it y is, lo hermoso que es, instead of constantly criticizing, en vez de estar constantemente criticando, missing, extrañando, worrying, preocupándose, everything will start to change. todo va a empezar a cambiar. Because what we put out is what comes back. Porque aquello que nosotros damos, lanzamos, es aquello que vuelve. If we live in Si appreciation, vivimos en apreciación, we provoke appreciation. provocamos apreciación. If we live in love, Si vivimos en amor, we provoke love. provocamos amor. We create love. Creamos amor. If we live in fear Si vivimos en miedo and lack y carencia and y discontent, descontento, we provoke that. provocamos eso. Really, everything is a big mirror. De verdad, todo es un gran espejo. And what I am putting out Y aquello que yo estoy lanzando, que is estoy what's dando, coming back. es aquello que viene de vuelta. So the first facet Así que la primera faceta is so important. es tan importante. The mastery of the first La facet maestría de la primera faceta is so important. es tan importante. And every time you're in a drama, Y cada vez que están en un drama, if you get into dramas, I don't know, si es que se enganchan en drama, no sé, come back into the moment vuelvan al momento and presente ask yourself a simple y question. pregúntense algo muy simple. What's wrong in this ¿Qué moment? es lo que está mal en este momento? And your ego will Y say, su ego va a decir, oh, because this might happen, or that might happen, or this happened, or I said this and I shouldn't have said that, and pa pa pa, and say, y entonces di, no. no. What is wrong in this ¿Qué es lo que de moment? verdad está mal en este momento? And you will Y find te vas a encontrar that 99.999% of the time, con que el 99.99999% de las veces, nothing's wrong. nada está mal. It's all a creation of your mind. Como todo es una creación de tu mente. And if there is something Y transpiring si hubiera algo sucediendo that you have to deal with, con lo que tienes que manejar, if you're here in the moment, si estás aquí en el momento, you can resolve the situation like this. podrás resolver la situación así. You can either surrender O te rindes, te entregas a esa situación, or change the o situation. cambias la situación. But it's in the Pero moment. eso sucede en el momento. All the drama, Todo el all the drama, discontent, todo el all the descontento, preoccupations toda la preocupación are from the past son del pasado or for the future. o son por el futuro. And once you see this, Una vez que veas esto, you will start to see reality. comenzarás a ver la realidad. And Y reality la realidad is beautiful. es hermosa. You know, you can be in the most exquisite location Puedes estar en los lugares más maravillosos
in the world del mundo and not even see them y ni siquiera verlos. if you're living in lack, Si tú estás viviendo en carencia, if you're not focused on si no consciousness, estás enfocado en la conciencia, if you're not present in the si moment. tú no estás presente en el momento. But if you're here, Pero si estás aquí, you can start to perceive the perfection. puedes empezar a percibir la perfección. So it's just a matter of training yourself to come back. Así que se trata solamente de entrenarte para volver ahora. You know, ultimately, En última instancia, as we empty, a medida que nos vamos vaciando, it becomes much easier, se no? transforma en algo mucho más fácil. It's much easier to be here now Es mucho más fácil estar aquí ahora, if you're not full of stress. si no estás lleno de estrés. But even if you've just started Pero aunque hayas recién comenzado con esto and you're full of y stress estés llena de estrés or half of stress, o medio estrés, you just keep practicing. continúas practicando, Stop. paras, Oh, ah, okay, come back in the moment. vuelvo al momento. And it's very simple Es súper simple. because love's such a fast vibration. Porque el amor es una vibración tan rápida. And the slightest switch towards that high vibration of love Y el consciousness más pequeñito cambio hacia esa energía de amor conciencia changes everything. cambia absolutamente todo. Fear's very dense. El miedo es algo muy denso. It's very Es slow. muy lento. You know, you focus on Te fear, enfocas en el miedo. and sometimes things Y a happen, veces suceden and cosas, sometimes they don't. y otras veces But no. when you focus on love, Cuando te enfocas en you el start to amor, create everything empiezas a crear todo. because it's a fast Es una vibration. vibración muy rápida. And the universe moves towards that El vibration. universo siempre se mueve hacia esa vibración. Always energy Siempre la energía is looking for the higher está vibration. buscando el punto más elevado de vibración. And that's what love is. Y eso es el amor. It's the energy that sustains everything. Y es la energía que sostiene todo. It is creation. Es la creación misma. Love consciousness. El amor conciencia. It's an energy. Es una energía. Okay. That's the end of my sermon for Es el today. final de mi sermón del día. God bless you all. Dios los bendiga. And let's start. Comencemos. Hace muchos años leí un libro Many years ago I read you, y a partir de ahí en momentos difíciles me ha ayudado mucho, así que quería agradecerte. and since then in difficult moments helped me a lot, so I want to give thanks. Quería saber tu opinión acerca What do you think about el propósito de vida. the purpose of life? Si los seres humanos venimos con un If propósito, human beings we bring a purpose tanto individual como individual, para hacer evolucionar la especie, to the evolution of the species, y cuando termina nuestra experiencia humana acá, and when our human experience finishes here, we go to another more loving place. Is that the only question? Esa es la única pregunta. Okay. Sencillita. I'll start. These are the big questions. Oh, these are the questions I have to talk to God. Estas son las preguntas en las que tengo que hablar contigo. But don't worry, I have a direct line. No te preocupes que tengo línea directa, no hay ningún problema. Okay, firstly, Primero, the purpose of life. el propósito de la vida. There isn't one. No hay. There's no purpose. No hay propósito. This is a game. Esto es un juego. And I suppose the ultimate Y focus supongo que el foco más alto is to live in joy es el vivir en dicha and y en abundance abundancia. and to give that love and Y dar abundance ese amor y abundancia to every other aspect of yourself, a todos los otros aspectos de ti, which is the rest of the que species. son el resto de la especie. Okay? You are eternally that. Tú eres eternamente eso. You have this idea that you come and you go, and Tienes esta idea de que vienes y vas, we're taught that. y se nos enseñó eso. But that's part of the game too. Pero también eso es parte del juego. You already are what you seek. Tú ya eres aquello que estás buscando. Now you have to become the highest vibration of that Y ahora te tienes que transformar en la vibración más elevada de eso so you realize para darte for cuenta yourself por ti misma that's the truth. que esa es la verdad. Okay? And once you have that Y experience, una vez que tienes esa experiencia, it's not that you have a purpose. no es que vas a tener un propósito, un You cometido. have a secret. Tú vas a tener un secreto. And like a little Y kid, como una niña, you want to tell everyone. vas a Be querer like, contarles a you todos know what? ese You don't secreto. have to keep suffering. ¿Sabes qué? No
You can live in the present moment. You can have abundance. You can enjoy your life. And then you'll tell someone else. And then they'll tell someone else. And as a consequence, everyone elevates their consciousness. Okay, and that's what will happen naturally. When you heal, when you have that experience, you want to give it to everyone. You know, I never ever dreamed in 2 billion trillion years I would be a spiritual teacher. Firstly, I don't like the species much. I like my animals and my falcons and my horses and my wolves, and I love animals. But I had this thing inside of me that always wanted to save the world. But I thought humans were extremely complicated. And I've confirmed that my suspicions were correct. But as a consequence of learning to love myself, I learned to love everyone. Okay, so you never really know what's going to happen. What you think you will do, you never have any idea. And as you get into high levels of consciousness, you start to surrender and say yes. And that's when the real excitement starts. That's when the adventure begins. Because when you're living in joy, you're open to 1 billion experiences and the capacity to give that experience. Yeah? Thank you, God. Gracias, Dios. Soy Emelía de Mar del Plata, Argentina. I'm Analia from Mar del Plata, Argentina. Recién hablabas de que el amor conciencia es como una energía. You were talking about love consciousness is like an energy. El deseo y la pasión como energía Desire humana, and passion as human experience. Okay, I can Associate talk with about that. that. You know, desire and passion El deseo y la pasión is different. son diferentes. Okay, I used to be passionate about everything. Yo solía ser apasionada con todo. Passionately in love, Apasionadamente enamorada. passionate about what I did. Apasionada por lo que hacía. I was a passionate person, Yo era una persona apasionada. but I wasn't a completely happy person. Pero no era completamente una persona feliz. Love El consciousness amor conciencia is permanent. es permanente. It's something that's there all the Es time. algo que está allí todo el tiempo. And that love Y ese amor takes joy into everything. se siente, lleva la dicha a todo. It's not like passion, No es como la pasión. because passion can go from here O la pasión puede ir de aquí to hate. al odio. It has duality, Tiene dualidad. whereas unconditional love Mientras que el amor incondicional has no no duality. tiene dualidad. It's this constant Es energy esta energía constante of giving, de dar, of joy, de dicha, of peace, de paz, of love, de amor, of de security, seguridad, internal de security. seguridad interior. So it's not the same. Así que no es exactamente lo mismo. The feeling, El sentir, the magic, la magia, the wonderment la maravilla is there all the time. está allí todo el tiempo. But it's more constant. Pero es más It's not constante. so extreme. No es tan extremo. And you don't have to be doing anything in Y no particular. tienes que estar haciendo nada en particular. You know, if you're passionate, Si estás apasionado, you have to be doing that tienes que estar haciendo or be with that. o estar con eso, ser eso. But love consciousness is just to be here, Pero el amor conciencia es solo para estar aquí, just here. aquí. Yeah? Hola Isha de nuevo. Hola. Bueno, voy a aprovechar para agradecerte también. I want to give you thanks Porque antes no te había agradecido. because before I didn't give thanks. En el 2017 In 2017, entré en una crisis existencial. I had an existential donde Me crisis sentía where I was enterrado en un pozo. feeling really in a hole. Y gracias a mi psicóloga, And thanks to my psychologist, gracias a los libros que leí, thanks to the books I read, y gracias a tus videos de YouTube, and thanks to your videos in YouTube, pude estar mejor hoy I en was día. able to feel better Y por today. eso estoy acá también. And that's why I'm Por los here, videos. also because those videos.
Y la pregunta es la siguiente. My question is, Cuando dos egos de dos personas se when encuentran two egos of two people y quieren meet tener la razón, that both want to be right, una pareja, un amigo, a couple in between friends, ¿cómo se sale de esa situación? how you can leave Si that tú en situation realidad crees que tienes la razón. if en in esa reality situación? you feel you are right. ¿Y qué es el ego para? And what is the ego for you? You know, I learned something really, really important, Yo aprendí algo muy, muy importante. and that is the capacity Eso es la capacidad to not attach to the need to be right. de no apegarme a la necesidad de tener razón. I know I'm right, Yo sé que yo tengo razón, but they don't need to know. pero el otro no necesita saberlo. And that's a great Y es freedom. una gran libertad eso. You have to learn to let go. Tienes que aprender a soltar. That was a little joke, by the way. Eso fue un chistecito. You didn't deliver it very well. No hiciste bien la That's because it's traducción. beyond an Argentinian to Claro, understand va that. más allá de un argentino el poder entender la magnitud de esa broma. She thought it was an hecho. Ella pensó que era un hecho. Yeah, obvio. Okay, the thing is, La cosa es it's exactly that. que es exactamente eso. You have to ask yourself a Tienes question. que hacerte una pregunta. Do I want to be right, ¿Quiero tener razón or do I want to be happy? o quiero ser feliz? And if you can surrender in that Y si en moment ese momento te puedes rendir and really let y go, de verdad soltar, you will be happy. vas a estar feliz. And that's power. Y eso es poder. Winning the argument, Ganar la discusión, that's not power. eso no es poder. It's based in duality. Está basado en dualidad. See, there's two egos. Dos egos. Sí. If you do this, Pero si tú haces esto, you do this. haces esto, You let go, sueltas, you experience peace and joy, experimentas paz y dicha and you let it go. y lo dejas ir. You don't let it go from a place of No arrogance. lo dejas ir desde un lugar de Oh, arrogancia. well, I'm going to look for peace. Ay, voy a buscar mi paz. You just have your opinion. Tengo opinión ahí. Okay, it's not like No that. es así, ¿eh? Huh? It's not like that. No es así. You let go of everything Tú sueltas todo for you. y lo haces por And ti. if it makes you Y angry, si te enoja, feel the anger. If it makes you sad, si te pone triste, feel the sadness. siente la tristeza, But always with the intention of letting go. pero siempre con la intención de dejarlo ir. And that's the greatest freedom. Y esa es la libertad más grande, The capacity la to capacidad surrender. de rendirse, de entregarse. Hmm? Because really, being right's overrated. El tener razón está sobrevaluado, Really. de verdad. Hello. Yo tuve hace 2 años una relación. 2 years ago, I had a very intense relationship, very nice at the beginning, where I loved so much. Estaba muy enamorada. I was very, very in love. Esa relación terminó muy mal. It finished very bad, the relationship. Y intenté ya tener 2 relaciones. And después de I eso, tried after that to have 2 more relationships, and it's impossible porque for me. siempre, Because always, cuando pasa algo bueno, yo le comparo con él. when something good happens, I compare with him, and I always waiting Estoy esperando también que la otra persona for the cometa un other error person to para do a volver a mistake, compararle con él. to compare again with the other one, with Mi the ex. pregunta es, My ¿cómo question yo is, hago how para dejar can I ya donde do se quedó, to drop that poder in the mirar past esa relación and to be able to look that relationship y with también dejar de torturarme tenderness con and eso, stop torturing como myself que with ver that, como de una forma amorosa eso que but te pasó in y a loving way dejar to ya let go that. Well, that's easy to answer. Es fácil de responder esto. First, you have to have a loving relationship with you, Primero tienes que desarrollar una amorosa relación contigo, where you feel secure within yourself. en donde te sientas segura dentro de ti. So you don't need someone to be a certain way. Entonces no necesitas a alguien que sea de una determinada You can just manera. enjoy them unconditionally. Puedes disfrutar al otro incondicionalmente. And you have to see this need to suffer. Y tienes que ver esta necesidad. You created a pattern of suffering, Tú has creado un patrón de sufrimiento and you associate y that asocias eso with love, con amor and you don't trust anymore. y no confías ya. And you can just break that. Y puedes romper simplemente. Stop eso. comparing, Dejar de comparar. stop looking back, Dejar de mirar hacia atrás. connect with what you feel, Conectarte con lo que tú sientes, your con fears, tus
propios miedos. instead of projecting them onto your new partner. En vez de estar proyectándolos sobre tu pareja nueva. And stop having this idea. Y deja de tener This esa is a idea. mistake humans make. Esto es un error que los humanos cometen. You know, especially women. Especialmente las mujeres. You know, they meet someone Conocen a alguien and e instantly instantáneamente they're the potential son husband el marido potencial, with the ya children, lo with the tienen, house, ya and lo you know, tienen, it's all armed. y Woohoo! todo está armado And you enseguida. don't even enjoy the first 6 weeks. Y ni siquiera has disfrutado todavía las 6 primeras semanas. You know, it's always with a plan. Siempre tiene un plan agarrado. So forget the plan. Olvídate del plan. Forget what they sold you, the story, Olvídate de la historia que te han vendido. and just enjoy. Y disfruta. But this is the key. Esta es la clave. Enjoy Disfruta. without Sin conditions. condiciones. Not this, do you love me? No, ¿me amas? You're going to love me forever, aren't Me you? vas a amar por siempre, ¿verdad? ¿Verdad Yeah, que you're sí? never going to Sí, play sí. up on me. Nunca me vas a engañar. You're ¿verdad? not going to hurt me, No are me vas a you? lastimar, no, no. You've already screwed it up. Ya la arruinaste. Huh? Ya la arruinaste. The guy's like, El tipo te mira y dice, just have fun. divertite y punto. Have fun. Divertite nomás. I know how men think, huh? Yo sé cómo piensan los hombres. I never had a problem with them. Nunca tuve un problema con ellos. They're very simple. Son muy simples en You just need to realidad. turn up Solo necesitas aparecer and have y fun. divertirte. Don't pressure them. No los presiones They de hate ninguna it. manera porque odian eso. They don't like it. No les gusta. Okay, just have fun. Diviértete. And then they'll be like this. If you go, come on, let's get married. Come on. Woo. I could do coaching. Puedo hacer coaching. How to get a man. ¿Cómo conseguir un hombre? Uh, Y más de uno también. huh? I hope you guys aren't getting offended now. Espero, chicos, que no se estén ofendiendo ustedes, ¿no? ¿Están de acuerdo, verdad? Creo que sí. But it's true, women are heavy sometimes. Pero tienen razón, las mujeres son muy densas a veces. Extremely complicated. Extremadamente complicadas. It's the species. Es una cuestión de especie. La especie humana femenina es muy complicada. Oh, Hola. some of the men are complicated too. Espejito, espejito. ¿Cómo decir? Estoy celoso de nuevo. I'm jealous again. I'm jealous again. It's worse than Francesco. Con todo el mundo. Oh, Porque todo el this mundo time it's parece with everyone. drogado al amor. Everywhere, everyone look like drugged in love. Y también, pero Me too, but doy la impresión de no, no. ser como todo el mundo. I'm not like everyone Una else. cosa se pasa esta mañana con un This estudiante, morning happened something Eduardo. with one of the students, Eduardo. Él que descubrió el sistema He discovered the me dijo system, de llenar told me to fill up mi espacio con amor. to fill up my space Cinco- inside cinco with días love. aquí. With the what? ¿Qué? De llenar. Ah, and he learned 5 days ago to fill up that space with love. 5 days ago, the guy learned. Súper para él. It's great for him, Pero la cosa es que es súper difícil but de me it's conectar so a difficult este sentimiento de amor. Es como to si connect to quiero this descubrir, feeling of love. It's as if I describir, want to es imposible. discover, describe. It's Le impossible. expliqué ça va en el meeting con In the meeting con Satya with ayer. Satya yesterday, I Le dije expressed, que siento un vacío I en told mí, him que es muy I profundo feel y an no emptiness, siento nada very en deep, general. and I don't feel Ella me anything. dice, And she told me, es bueno It's porque good cuando es vacía, because tú when it's puedes empty, upgrade. you can No. upgrade your vibration. Pero la situación es que no siento nada. But I es don't como si feel no tengo anything. una It's as profundidad if en I mí don't have a y depth in tengo me. miedo de eso. And de I eso. feel like Y afraid no of es that. agradable de It's ninguna not manera. nice in any way. Y puedo
¿puedes describir este sentimiento que tú encontrado los otros? Can you Sure. describe Como this el feeling and how to? Well, this feeling that you have, Este sentir que tú tienes, this is a very good thing. es una muy buena cosa. Because you're empty. Porque estás vacío And you are the vibration. y tú eres esa vibración. You've got to let go of an Lo que expectation tienes que dejar ir es la expectativa or the idea. o la idea. That Esa vibration vibración will become stronger and se stronger. va a transformar en algo cada vez más fuerte. You think it's empty, Tú piensas que está vacío, but it's full of pero love. en realidad está lleno de Before it amor. was full of other Antes things. estaba lleno de otras cosas. So just surrender to it Así que entrégate a ella and nomás. stop looking for an Y experience. deja de buscar una experiencia. Because this is the trick of the mind. Porque ese justamente es el truco de la mente. When you just surrender Cuando simplemente te entregas a lo que es, to nothing, a la nada, look what happens to me. mira lo que me sucede a mí. Like I experience love all the time, Yo obviously. experimento el amor todo el But tiempo, if I obvio. just do Pero this, si yo hago esto, it's like, and with you, contigo, if you keep just doing si this, sigues haciendo every esto, time it will cada get bigger vez va a and ser bigger más y and más bigger. grande. Why? ¿Por qué? Because it's empty now. Porque está vacío ahora. And that's great. Y eso es buenísimo. But you're expecting something now, Pero you tú know. estás esperando I want algo it now. ahora. Lo quiero Where is ahora. it? He's had 5 days and he has everything, and what is wrong with me? Días y lo tiene todo, ¿qué pasa contigo? I'm not beautiful enough. I'm not conscious enough. Stop. Stop. Para con eso, cortala. Yeah. You're so divine. Sos tan divino. It's Que es unbelievable. increíble. And you're sitting there criticizing yourself. Y te mandas criticándote a ti mismo. It's crazy. Es una locura. All the women are going, Todas las mujeres en la escala baba mirándote. and he's, oh, there's something wrong with Ya me. yo no puedo. I don't know, I'm not beautiful enough. I'm empty. And we're like, Y no entendemos nosotros. no. No, es una pregunta que desde chica, así Is como me cuestionaba A cómo question, comenzó la vida. since I was a child, I used to También think me how llama life la started. atención, Also, I'm después de curious, la muerte. after ¿Qué es death, lo que piensas al respecto? what do you think after death? You know, the first thing is, La primera cosa es, I can't give you any answer. no te puedo dar ninguna respuesta. Because I don't even believe in death. Porque ni siquiera creo en la muerte. Because I have an experience of Porque eternity. tengo una experiencia de eternidad. So a factual, detailed Así que una explanation, explicación detallada, I have no idea. ni idea. But when I die, I tell you, Pero cuando okay? me muera te cuento. But I know it's an illusion. Pero yo sé que es una ilusión. And I know nothing ever Y yo disappears sé que nada nunca desaparece. because you are everything. Porque tú eres todo, Eternity. eternamente. That I know. Eso sí sé. Vengo varios meses trabajando en Sí. Chile, digamos. con los Several meetings, months el ago, I tema have been de working with las the meetings, críticas, the de critics, cómo me afectan las how the críticas. criticizing of others Y esta affects me. semana acá, And this como week con todo here, el estrés que he estado moviendo, with me he all dado the stress cuenta I have que- been moving, I can que see de alguna manera lo que that siento que me pasa es que what I feel happens siempre estoy is dando. that I'm always giving. Trabajo mucho por muy poco dinero. I work a soy feliz lot con lo for que little hago, money. I'm happy with what I do. como me encanta hacerlo, I love to do pero it. sin embargo me doy cuenta But I que can estoy see buscando reconocimiento. That I'm looking for Me estoy recognition. dando cuenta ahora. I'm seeing it No now. lo veía antes. I didn't see that No es, que, before. no es que esté como pidiendo a la gente cómo no me conoce. It's not that I'm asking, why do you acknowledge Y si me? no tengo un But I can gracias, see if I don't receive a thanks, o si en cambio tengo críticas, or if I que es get lo a que veo ahora que me está pasando, criticism, which I'm seeing now is happening, me siento mal. I feel bad. ¿No? Entonces, nada, te quería preguntar un poco cómo, I want to ask you cómo hacer esto del dar. how ¿no? to do this thing Realmente of the como giving sin buscar really, nada a cambio, ni siquiera ese espacio de reconocimiento. without o algo así. looking for anything If back. you're looking for Si appreciation, estás buscando apreciación, you're not giving. no estás dando. And you need to Y see necesitas ver that you need to give that to que yourself. tú necesitas darte eso a ti misma. Be the best of you Sé lo mejor de ti for you. para ti misma. Do the best you can Haz do lo mejor que
puedas hacer for you. para ti. Be excellent Sé excelente for you. para ti. Don't abandon yourself. No te abandones. And you never even care what people think. Y jamás te va a importar lo que la gente piense. And it's not because you're Y arrogant, no porque seas arrogante, it's because you're happy. sino porque estás feliz. And when you're Y giving, cuando estás dando, you're not looking. no estás buscando. And the mirror doesn't reflect that. Y el espejo no va a reflejar eso. When you want, Cuando tú quieres, it's going to reflect the ahí duality. va a estar reflejándote la dualidad. Because there's a place where you're Porque doubting hay un lugar en el que estás dudando. whether you're doing it well, Donde whether si it's estás good haciendo enough, bien o es suficientemente whether bueno, you should be getting more o money. si tendrías que Da, tener da, más da, da, dinero, da, da, bla, da. bla, bla, bla. It's not clean. No va limpio. So you see that? ¿Lo ves eso? Great. Buenísimo. Now you can just give to you. Ahora te puedes dar a ti. When you need that, Cuando necesitas eso, give it to you. dátelo. Fill yourself up Llénate a ti misma con eso. and do it in the moment Y hazlo en el momento. by being excellent, Siendo excelente. by giving Dando. without noticing Sin darte cuenta. or sin waiting nada. for other people to notice. O sin esperar que otra gente se dé cuenta. And see how your heart Y vas a feels. ver cómo se siente tu corazón. Give when other people aren't looking Da cuando otra gente no te mira. and see how you A feel ver cómo te sientes. until you become the actions of giving, Hasta que te transformas en las acciones del dar puros. that it's just natural. Que es simplemente natural. And then you'll stop looking for Y recognition. después vas a dejar de buscar reconocimiento. You know, people give me awards. La gente me da premios a mí. ¿no? And for me, it's like very es weird. muy raro. Because I'm doing something, I say thank you, of Digo course. But gracias, por it's supuesto like que for me, digo, I go, well, what did I do? ¿qué es lo que hice en especial? Because I think I'm so lucky. Porque yo creo que yo soy You know, muy afortunada. I'm the luckiest woman I Soy know. la mujer más afortunada que conozco. And when people give me awards for being the luckiest woman I know, Y it's like, cuando la huh? gente me da premios por ser la más afortunada. Because I never do anything to be appreciated. Porque en realidad yo nunca hago nada para ser apreciada. I just do it naturally. Lo hago de forma natural. And that's how you want to be. Y es así como It's se just, you quiere just ser. do it. Simplemente haciéndolo. Don't be looking for No busques recognition. reconocimiento. Don't look for it. No lo busques. Do it for you. Hazlo por ti. Yeah? ¿Sí? I'm going. Me voy, chao. Ciao. Gracias. Gracias.